worked on similar kind of a conditioning. One is Edward L. Thorndike. He was using cats, chicks, and dogs to investigate voluntary behaviors. So what he said is, apart from this reflexive responses, what he said is consequence also matters. So that is what Thorndike's concept was. Then Skinner, what he said is, who developed operant conditioning, and that explains how we acquire and maintain. So whatever we acquire, that behavior that is maintained and voluntary behavior, that becomes a voluntary behavior. So இப்போ கார் ஓட்டுறோம், first initially what we during the driving, what we do is we struggle to drive, even putting the brake, putting the gear, we struggle to do it. Then over a period what happens is it becomes a habit. Whatever you do, phone பேசிட்டே நம்ம gear up shift பண்றோம், so brake up போடுறோம், முன்னாடி வர்றான் எல்லாம் பார்க்கறோம், it happens, it gets into you. Okay, so நீங்க you don't do it, உங்களுக்கு கவனமே இருக்காது, ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் டூ. நீங்க போய் சிக்னல்ல நிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சிங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு வந்துருவீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நியூட்ரல் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கே தெரியாம இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வாலண்டரி பிஹேவியர் ஹேப்பன்ஸ். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்களோ, அதுக்கப்புறம் தென் when you do it regularly, what happens is it becomes a voluntary behavior. Okay, so yes ma'am, next slide ma'am. So this is what the Thorndike's first scientist, Thorndike, he is the experiment. He did an experiment with the cat. Actually, he put the cat in a cage. சரிங்களா, ஒரு கூண்டுக்குள்ள போட்டாங்க. So he put the cat into a cage, and what he did is there was a liver inside the cage. Okay, so he initially he put the cat inside and he was testing what the cat behaves. கேட் எப்படி வெளியில வருதுன்னு பார்க்கணும். வெளியில he kept a ஃபுட் பவுல் வச்சிட்டாரு. ஃபுட் வெளியில இருக்கு, அது கேட்டுக்கு பசியில இருக்கு உள்ள. ஸோ இட் ட்ரைடு, அது பண்ணுது, இது பண்ணு, மேல குதிக்குது, கீழே, everything it does, scratches, everything it does. Finally it touches the liver. Okay, so when he touches the liver, the door opens and that cat comes out and takes the food. That is the reward actually. So liver tatna cat it gets a reward. Okay, so this is the initial thing it started. Okay, so trial and success. So what happens is this again it was put inside the cat, திருப்பி உள்ள போட்டாங்க, போட்டுட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிச்சு. தென் பிஃபோர் ரெண்டாவதா பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் what it did is earlier than the first time. So it could find the trigger and trigger, and it can come out easily. Earlier than the first one. Okay, so that way, so it could have the food reward. Okay, then again it put. So over a period, what happened is the first time, fifth time, 10th time na paakumbodhu, over a period what happened is it immediately comes out. போகுது, உள்ள போட்டோன்னு அந்த லூப்பை தட்டுது, வெளியில வந்துருது. So it what happens is it inherited that behavior. It understood when I put that lever down,